Today's story is about a secret list that leads to a week of unforgettable moments. This bilingual story teaches you about números ordinales in Spanish, which are crucial for understanding sequences and order in everyday conversations. You can listen to this story while you go about your day. You don't need to watch the screen. Daniel está en su casa preparando una sorpresa para su esposa María. Daniel is at home preparing a surprise for his wife Maria. In this story, we'll learn about ordinal numbers in Spanish. Ordinal numbers are used to indicate order or position. Let's pay attention to how Daniel uses them to organize his surprise for Maria. Daniel está en su casa preparando una sorpresa para su esposa María. Primero, necesito hacer una lista. First, I need to make a list. Did you hear primero? It means first in English. In Spanish, ordinal numbers often end in O for masculine nouns and A for feminine nouns. Let's listen again. Primero, necesito hacer una lista. Vamos a ver. Let's see. Vamos a ver. Daniel toma un papel y un lápiz. Daniel takes a piece of paper and a pencil. Daniel toma un papel y un lápiz. Primero, la cena en el parque. First, dinner in the park. Notice how Daniel uses primero again. This reinforces that it means first in a sequence. Ordinal numbers are often used to make lists or describe steps in a process. Primero, la cena en el parque. Segundo, el cine. Second, the movies. Here's segundo, meaning second. Can you hear how it follows the same pattern as primero? Both end in O. Let's listen once more. Segundo, el cine. Tercero, el museo. Third, the museum. Now we hear tercero, which means third. Notice how it follows the same pattern, ending in O. These ordinal numbers help Daniel organize his plan. Tercero, el museo. Cuarto, la playa. Fourth, the beach. Cuarto means fourth. It's another example of an ordinal number. Can you hear how it's different from the cardinal number cuatro, 4? Let's listen again. Cuarto, la playa. Y quinto, el restaurante italiano. And fifth, the Italian restaurant. Finally, we hear quinto, meaning fifth. This completes the list of ordinal numbers we're learning today. Notice how Daniel uses them to order his surprise activities. Y quinto, el restaurante italiano. En ese momento suena el teléfono. At that moment the phone rings. En ese momento suena el teléfono. Hola. Hello. Hola. Oli, amor. Hello, love. Oli, amor. ¿Qué haces? What are you doing? ¿Qué haces? Oh, nada especial. Oh, nothing special. Oh, nada especial. ¿Y tú? And you? ¿Y tú? Estoy en el supermercado. I'm at the supermarket. Estoy en el supermercado. ¿Necesitas algo? Do you need anything? ¿Necesitas algo? No, no. No, no. No, no. Estoy bien. I'm fine. Estoy bien. Gracias. Thank you. Gracias. Ok, nos vemos en casa. Ok, see you at home. Ok, nos vemos en casa. Te amo. I love you. Te amo. Yo también te amo.
I love you too. Yo también te amo. Adiós. Goodbye. Adiós. Daniel cuelga el teléfono y mira su lista con una sonrisa. Daniel hangs up the phone and looks at his list with a smile. Daniel cuelga el teléfono y mira su lista con una sonrisa. Espero que le guste la sorpresa. I hope she likes the surprise. Espero que le guste la sorpresa. Ahora, ¿dónde puse esa vieja manta de picnic? Now where did I put that old picnic blanket? Ahora, ¿dónde puse esa vieja manta de picnic? Captivated by this story? Give it a thumbs up and subscribe for more stories in a similar vein. Es el primer día de la semana de aniversario. It is the first day of anniversary week. Did you catch primer in primer día? It's a shortened form of primero used before masculine nouns. Let's hear it again. Es el primer día de la semana de aniversario. Daniel está en el parque preparando todo para la primera sorpresa. Daniel is at the park preparing everything for the first surprise. Daniel está en el parque preparando todo para la primera sorpresa. Primero, la manta. First, the blanket. Daniel is using ordinal numbers again to organize his actions. Listen for primero and how he lists things in order. Primero, la manta. Segundo, la comida. Second, the food. Here's segundo, again. Notice how Daniel consistently uses these ordinal numbers to keep track of his tasks. Segundo, la comida. Tercero, las flores. Third, the flowers. Tercero appears once more. Can you hear how these ordinal numbers help create a clear sequence of actions? Tercero, las flores. Cuarto, la música. Fourth, the music. Cuarto is used again. Ordinal numbers are great for creating organized lists or describing steps, as Daniel is doing here. Cuarto, la música. Y quinto, el regalo. And fifth, the gift. And there's quinto to complete the list. Daniel has effectively used all the ordinal numbers we're learning to plan his surprise. Y quinto, el regalo. De repente Daniel ve a María caminando hacia él. Suddenly Daniel sees Maria walking towards him. De repente Daniel ve a María caminando hacia él. Daniel. 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 ¿Qué haces aquí? What are you doing here? ¿Qué haces aquí? Sorpresa. Surprise. Sorpresa. Feliz semana de aniversario, amor. Happy anniversary week, love. Feliz semana de aniversario, amor. Oh, Daniel. Oh, Daniel. Oh, Daniel. ¿Recreaste nuestra primera cita? Did you recreate our first date? ¿Recreaste nuestra primera cita? Sí, y esto es solo el principio. Yes, and this is just the beginning. Sí, y esto es solo el principio. Tengo más sorpresas para esta semana. I have more surprises for this week. Tengo más sorpresas para esta semana. Más. More. Más. ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Ya verás. You'll see. Ya verás. Ahora, ¿quieres comer? Now, do you want to eat? Ahora, ¿quieres comer? María y Daniel disfrutan de su picnic recordando viejos tiempos.
Maria and Daniel enjoy their picnic reminiscing about old times. María y Daniel disfrutan de su picnic recordando viejos tiempos. Esto es maravilloso, Daniel. This is wonderful, Daniel. Esto es maravilloso, Daniel. Gracias. Thank you. Gracias. Me alegro que te guste. I'm glad you like it. Me alegro que te guste. ¿Lista para la segunda sorpresa mañana? Ready for the second surprise tomorrow? Did you hear segunda? It's the feminine form of segundo, used here because sorpresa is a feminine noun. Let's listen again. ¿Lista para la segunda sorpresa mañana? Segunda. Second. Segunda. ¿Qué es? What is it? ¿Qué es? Es un secreto. It's a secret. Es un secreto. Pero te daré una pista. Es algo que hicimos en nuestra segunda cita. But I'll give you a hint. It's something we did on our second date. Pero te daré una pista. Es algo que hicimos en nuestra segunda cita. As our tale unfolds, what kind of content would you like to see more of in future videos? Comment your ideas and help shape our upcoming stories. Al día siguiente, Daniel y María están frente al cine. The next day, Daniel and Maria are in front of the movie theater. Al día siguiente, Daniel y María están frente al cine. El cine. The movies. El cine. Nuestra segunda cita. Our second date. Nuestra segunda cita. Exacto. Exactly. Exacto. ¿Recuerdas qué película vimos? Do you remember what movie we watched? ¿Recuerdas qué película vimos? No estoy segura. I'm not sure. No estoy segura. No importa. It doesn't matter. No importa. Hoy veremos una nueva. Today we'll watch a new one. Hoy veremos una nueva. 2 días después van al museo. 2 days later they go to the museum. 2 días después van al museo. Tercera sorpresa. El museo, como en nuestra tercera cita. Third surprise. The museum, just like on our third date. Notice tercera here. It's the feminine form of tercero, again matching the feminine noun sorpresa. Ordinal numbers change to match the gender of the noun they describe. Tercera sorpresa. El museo, como en nuestra tercera cita. Daniel, esto es increíble. Daniel, this is amazing. Daniel, esto es increíble. ¿Cuánto tiempo planeaste todo esto? How long did you plan all this? ¿Cuánto tiempo planeaste todo esto? Lo suficiente para hacerlo especial. Long enough to make it special. Lo suficiente para hacerlo especial. Al salir del museo, Daniel sonríe. As they leave the museum, Daniel smiles. Al salir del museo, Daniel sonríe. ¿Lista para la cuarta sorpresa mañana? Ready for the fourth surprise tomorrow? Here's cuarta, the feminine form of cuarto. Can you hear how it ends in A instead of O? This is because it's describing the feminine noun sorpresa. ¿Lista para la cuarta sorpresa mañana? ¿Hay más? Is there more? ¿Hay más? Claro. Of course. Claro. Iremos a la playa. We will go to the beach. Iremos a la playa. ¿La playa?
The beach. La playa. ¡Qué emoción! How exciting! ¡Qué emoción! Será un día especial, te lo prometo. It will be a special day, I promise. Será un día especial, te lo prometo. María abraza a Daniel emocionada por lo que vendrá. Maria hugs Daniel excited for what's to come. María abraza a Daniel emocionada por lo que vendrá. Eres maravilloso, Daniel. You are wonderful, Daniel. Eres maravilloso, Daniel. Tú eres mi inspiración, María. You are my inspiration, María. Tú eres mi inspiración, María. Learning through stories makes Spanish come alive. Make this fun method part of your everyday routine. Al día siguiente en la playa, Daniel y María caminan por la orilla. The next day at the beach, Daniel and Maria walk along the shore. Al día siguiente en la playa, Daniel y María caminan por la orilla. ¿Te gusta la cuarta sorpresa? Do you like the fourth surprise? ¿Te gusta la cuarta sorpresa? Es hermosa, Daniel. It's beautiful, Daniel. Es hermosa, Daniel. Gracias. Thank you. Gracias. Llegan a una mesa con sombrilla, flores y una botella de vino. They arrive at a table with an umbrella, flowers, and a bottle of wine. Llegan a una mesa con sombrilla, flores y una botella de vino. Y ahora, la quinta y última sorpresa. And now, the fifth and final surprise. And finally, we hear quinta, the feminine form of quinto. This completes our set of ordinal numbers, both in masculine and feminine forms. Y ahora, la quinta y última sorpresa. ¿Qué es? What is it? ¿Qué es? Cierra los ojos. Close your eyes. Cierra los ojos. María cierra los ojos. María closes her eyes. María cierra los ojos. Daniel saca una pequeña caja. Daniel takes out a small box. Daniel saca una pequeña caja. Abre los ojos. Open your eyes. Abre los ojos. Oh, Daniel. Oh, Daniel. Oh, Daniel. Es precioso. It's beautiful. Es precioso. En la caja hay un anillo. Inside the box is a ring. En la caja hay un anillo. María, ¿quieres renovar nuestros votos? María, do you want to renew our vows? María, ¿quieres renovar nuestros votos? Sí, sí quiero. Yes, I do. Sí, sí quiero. Te amo, Daniel. I love you, Daniel. Te amo, Daniel. Y yo a ti, María. And I love you, María. Y yo a ti, María. Siempre. Always. Siempre. Se besan bajo el sol de la tarde, su amor renovado y más fuerte que nunca. They kiss under the afternoon sun, their love renewed and stronger than ever. Se besan bajo el sol de la tarde, su amor renovado y más fuerte que nunca. Feliz aniversario, mi amor. Happy anniversary, my love. Feliz aniversario, mi amor. Feliz aniversario, Daniel. Happy anniversary, Daniel. Feliz aniversario, Daniel. Gracias por esta semana mágica. Thank you for this magical week. Gracias por esta semana mágica. Y así, Daniel y María celebran su amor, recordando el pasado y mirando hacia un futuro lleno de amor y sorpresas. And so, Daniel and Maria celebrate their love, remembering the past and looking forward to a future full of love and surprises. Y así,
Daniel y María celebran su amor, recordando el pasado y mirando hacia un futuro lleno de amor y sorpresas. Enjoyed this story? Tap the video on your screen to dive into another exciting adventure.